So this was a problem. A certain gas, the Cp value is given 1.968 kilojoule per kilogram Kelvin, and CVS 1.507 kilojoule per kilogram Kelvin. And it is to find its molecular weight and gas constant. Molecular weight and gas constant കണ്ടുപിടിക്കണം. അത് കൂടാതെ a constant is a constant volume chamber of a gas എവിടെയാണ് ഉള്ളത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. A constant volume chamber of 0.3 meter cube capacity contains 2 kilogram of this gas. That is, volume is 0.3 meter cube. It is a constant volume. Its mass is 2 kilogram. Temperature initially at 5 degrees Celsius. So heat is transferred to the gas until the temperature is 100 degrees Celsius. ആദ്യം ഇനീഷ്യലി അതിന് 5 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ളത്. നമ്മൾ ഹീറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് ടു ഇൻക്രീസ് ദിസ് ടെമ്പറേച്ചർ അപ് ടു 100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. ഫൈൻഡ് ദ വർക്ക് ഡൺ, ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ്, ചേഞ്ച് ഇൻ എനർജി, എൻതാൽപ്പി ആൻഡ് എൻട്രോപ്പി. ദ ഹോൾ വാല്യൂ യു വാണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട്. സിമ്പിൾ ആണ്, കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയം ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതുപോലത്തെ കുറിച്ച് കണ്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. വർക്ക് ഡൺ, ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ്, ക്യൂ വാല്യൂ, ചേഞ്ച് ഇൻ എനർജി, എൻതാൽപ്പി, എൻട്രോപ്പി, കോൺസ്റ്റന്റ് മോളിക്കുലർ വെയിറ്റ്, ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റന്റ്, ഓൾ വാല്യൂ മറ്റ് യു ഫൈൻഡ് ഔട്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ മാർക്കും അധികം ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇനി എല്ലാവരും ഒരു മാർക്കാണെങ്കിൽ തന്നെ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 മാർക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ആയി. അങ്ങനെ അതിൽ എനിക്ക് കൂടുതൽ 10 മാർക്കൊക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റൻസ് ഒക്കെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇനീഷ്യലി യു വാണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി മോളിക്കുലർ വെയിറ്റ് ആൻഡ് ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റന്റ്. വളരെ സിമ്പിളായി കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇറ്റ്സ് ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റന്റ്. സിംപ്ലി ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റന്റ്. യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഒറ്റ വാല്യൂ മാത്രമേ അതിനുള്ളൂ. നമുക്ക് അറിയാം അല്ലേ. യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഹാവ് എ സിംഗിൾ വാല്യൂ ദാറ്റ് ഈസ് 8.314. യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ല ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റന്റ്. ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റന്റ്, അതായത് ആറിന് കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് 0.287 സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂ. അപ്പോൾ ഈ ഗ്യാസ് എയർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. സോ യു വാണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി ആർ വാല്യൂ. യു നോ ദാറ്റ് R equal to Cp minus Cv, അല്ലെ. Cp minus Cv equal to R. Specific heat constant pressure minus specific heat constant volume equal to characteristic gas constant R. So Cp value and Cv value is given directly in your problem. Cp value and Cv value. So you can directly find the value of R. R ന്റെ വാല്യൂ Cp നും Cv നും സെയിം യൂണിറ്റ് തന്നെയാണ്. ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. So Cp value is 1.968 minus Cv value is 1.507. You can directly arrive at the value of R. That is 0.461 kilojoule per kilogram Kelvin. First value T, gas constant, then molecular weight. Our equation, നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം. അത് നമ്മൾ R ബാർ എന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചില സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ G എന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്നെടുത്താലും ശരിയാണ്. ഡാറ്റ ബുക്കിൽ പല വാല്യൂസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും. R ബാർ എന്ന വാല്യൂ ഉണ്ട്, G എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ദ വാല്യൂ ഈസ് 8.314 kilojoule per kilogram Kelvin. Kilojoule per. Okay. If it is 8314, it is taken as joule per kilogram Kelvin. അപ്പോൾ R ബാറിന്റെ വാല്യൂ അറിയാം. R ബാറും ആറും മോളിക്കുലർ വെയിറ്റ് നമ്മൾ റിലേഷൻ ഉണ്ട്, അറിയാലോ. ദാറ്റ് ഈസ് R bar equal to, that is universal gas constant is equal to molecular weight into characteristic gas constant, or G equal to MR. നമ്മളിപ്പോൾ മോൾ കണ്ടുപിടിച്ച് R വാല്യൂ ഉണ്ട്. R ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയി. അതുപോലെ എപ്പോഴാണ് മോളിക്കുലർ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റന്റ് എപ്പോഴാണ് വരിക? മോളിന്റെ കേസൊക്കെ വരുമ്പോൾ അല്ലെ. മോളിക്കുലർ വെയിറ്റ്, നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എന്നൊക്കെ വരുന്ന പ്രോബ്ലം ഒക്കെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ R ബാർ എന്നുള്ള കേസ് എടുക്കുന്നത്. സോ ഹിയർ യു വാണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി molecular weight of the particular component, molecular weight of the particular gas. R bar equal to M into R. Here this R value is fine. നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. Therefore you can find the value of molecular weight equal to R bar by R. That is universal gas constant value is a constant value 8.314 divided by R value
That is already find out 0.461. 0.461. We will get the value of for R bar. Sorry, molecular weight. A divided by 0.461. That is 18.04 kilogram. 18.04 kilogram. Molecular weight ആയതുകൊണ്ട് per kilogram mole എന്നും പറയാം. Kilogram per kilogram mole. Or simply you can say 18.04 kilogram. First രണ്ട് ഉത്തരം കിട്ടി. Molecular weight and gas constant by direct substitution. Clear? Then you want to find out the value of the other data, that is find the work done, heat transferred, change in internal energy, change in enthalpy and change in entropy. Work done, heat transferred Q, change in internal energy U2 minus U1, and change in enthalpy H2 minus H1, change in entropy S2 minus S1. That's simple. I can do it. This is the process given at a constant volume. Take the question. The constant volume process. Constant volume process. And the volume is 0.3 meter cube. And it's a constant volume process. So we can take CP value, constant value, constant volume. That is at a constant volume. The equation for heat transfer Q equal to Q is mc delta T, right? Q is equal to mc delta T ആണ് ഒരു general equation. If it is a constant volume, Q equal to mcv delta T. It's a constant pressure ആണെങ്കിൽ mcp delta T. അല്ലേ? mcv delta T. If it is a constant pressure, mcp delta T. അത് ഒക്കെ മറന്നു വരുന്നത് Q equal to mc delta T. If it is a constant pressure, mcp delta T. It's constant volume, mcv delta T. So Q is mcv delta T, that is T2 minus T1. mcv delta T. Delta T means change in temperature. T2 minus T1. Mass. M equal to mass. That is 2 kilogram. 2 kilogram. It is given in a question. 2 kilogram. 2 into CV value is given in a problem. 1.507 into T2 minus T1. Temperature. Final temperature minus initial temperature. So initial temperature is given as 5 degrees Celsius. And it is to reach to 100 degrees Celsius. 5 degrees Celsius gas ആണ് നമ്മുടെ ഉള്ളത്. അത് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ കൊടുത്തുകൊണ്ട് എത്ര എത്തിക്കണം? 100 degrees Celsius എത്തിക്കണം എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളത് അല്ലേ? 100 degrees Celsius എത്തിക്കണം. So final temperature is 100. Initial temperature is 5. So 100 minus 5. Two into 1.507 into 100 minus 5. That is 286.33 kilojoule. 286.33 kilojoule. Process 1 to 2. Temperature 1 joule 1 to 2. Q1 to 2 is 286.33 kilojoule. It's a constant volume pressure. Okay. Then you want to find the change in internal energy. Change in energy means U2 minus U1. U2 minus U1. U2 minus U1. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? തൊട്ട് മുന്നേ ഇവിടെ ഈ പ്രോബ്ലം സെയിം പ്രോബ്ലം നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്? Q equal to U2 minus U1 plus W. അല്ലേ? Q equal to U2 minus U1 plus W according to first law. Q equal to U2 minus U1 plus W according to first law.
ചേഞ്ച് ഇൻ എനർജി പ്ലസ് വർക്ക് ഡൺ. അതേ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വിൽ ഗെറ്റ് Q equal to U2 minus U1 plus W. Therefore, U2 minus U1 equal to Q minus W. W അങ്ങോട്ട് പോകും, Q minus W. So Q, the value of Q already got 286.33. So what is the value for work done? Work done, W. Work done നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, work done. So what is work done here? W1 to 2, work done from process 1 to 2. ഇവിടെ പ്രഷറും വോളിയം ഒക്കെ പി ഡി വി വർക്ക് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് 1 to 2 പി ഡി വി വർക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയം പ്രോസസ് ആണ് അല്ലേ, കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയം പ്രോസസ് നടക്കുന്നത്. സോ ഡി വി ഉണ്ടാവോ? ഇല്ല. ഡി വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയമാണ്. ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയമാണ് ഡി വി. എത്ര വോളിയം? V2 മൈനസ് V1, അതാണ് ഡി വി. സോ ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം എന്താണ്? ഡി വി ഇക്വൽ ടു 0 ആണ്. ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇറ്റ്സ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയം പ്രോസസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വോളിയം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല. Therefore ഡി വി വാല്യൂ ഈസ് 0. സോ വർക്ക് ഡണ്ടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ 1 to 2 പി ഡി വി വർക്ക് equal to 0 ആണ്. കാരണം ഡി വി എന്ന വാല്യൂ 0 ആണ്. സോ ഇന്റഗ്രൽ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഹോൾ 0 ഈസ് 0. വർക്ക് ഡൺ 1 to 2 ഈസ് പി ഡി വി വർക്ക്, ചേഞ്ച് കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയം പ്രോസസ് ആണ്. Therefore ഡി വി വാല്യൂ ഈസ് 0. പ്രഷർ വോളിയം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല. ഡി വി വാല്യൂ 0. Therefore പി ഡി വി വാല്യൂ ഈസ് ടോട്ടൽ 0. ഇന്റഗ്രൽ പി ഡി വി ഈക്വൽ ടു 0. Therefore വർക്ക് ഡൺ ഈക്വൽ ടു 0. വർക്ക് ഡൺ കിട്ടി, Q12 കിട്ടി. അതേപോലെ തന്നെ U2 മൈനസ് U1 കിട്ടും, Q മൈനസ് W അല്ലേ. U2 മൈനസ് U1 ഈസ് Q മൈനസ് W, ദാറ്റ് ഈസ് Q മൈനസ് 0. W 0 അല്ലേ. Therefore U2 മൈനസ് U1 സെയിം വാല്യൂ ആണ്, Qന്റെ സെയിം വാല്യൂ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് U2 മൈനസ് U1 ഈക്വൽ ടു 286.33 കിലോ ജൂൾ. സെയിം വാല്യൂ ആസ് Q. W 0 ആയതുകൊണ്ട്, കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയം പ്രോസസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് 0 ആയത്. കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ ആണെങ്കിൽ അതിന് വാല്യൂ ഉണ്ടാവും. അതായത് പ്രഷർ ഇൻറ്റു ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം. പ്രഷർ ഒരു പ്രഷർ എടുക്കാം, വോളിയം എത്ര മാറുന്നത് നോക്കാം, അത് കൊടുത്തിട്ട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ്, ആ വാല്യൂ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം, നമുക്ക് വാല്യൂ കിട്ടും. സോ ഓൾറെഡി Q വാല്യൂ, U2 മൈനസ് U1 വാല്യൂ, വർക്ക് ഡൺ കിട്ടി. Then change in enthalpy and change in entropy. Change in enthalpy means H2 minus H1. Change in capital H2 minus H1. നമുക്കറിയാം H2 is CpT2. H1 equal to CpT1. Capital ആണെങ്കിൽ MCpT2, capital H1 ആണെങ്കിൽ MCpT1. Therefore H2 minus H1 ആകുമ്പോൾ CpT2 minus MCpT2 minus MCpT1. MCpT2 minus MCpT2. So common values are M into Cp. So MCp പുറത്തു കഴിഞ്ഞാൽ T2 minus T1. MCp T2 minus T1 is the change in enthalpy. So M is the given value, mass 2 kilogram. Cp value is given no problem, that is 1.968. Change in temperature, you know that 100 minus 5. Directly you will get the value for change in enthalpy. Directly you will get the value for change in enthalpy. You will get the value as 373.92 kilojoule. നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാട്ടോ എല്ലാവരും. So moving on to next one, that is change in entropy. So already we had find out the molecular weight and gas constant value, that is R. That is characteristic gas constant value, that is
0.461 kilojoule per kilogram Kelvin. Then molecular weight as R bar by R, that is 18.04 kilogram. Then heat energy or heat supplied, the value for Q12 means Q process 1 to process 2. Okay, then temperature 5 degrees Celsius to temperature 100 degrees Celsius. The heat transferred during that process, that is MCB delta T, that is MCB T2 minus T1, that is 286.33 kilojoule. Thereafter work done, as I said, that is a constant volume process. Therefore dV value is 0. Therefore integral PdV, work done integral PdV equal to 0, that is dV value is 0. Therefore PdV total value is 0. Then change in internal energy U2 minus U1, that is Q1 to 2 itself, that we, because according to first law we know that Q equal to U2 minus U1 plus W. W value is 0. Therefore Q1 to U2 minus U1 is as same as Q12, that is 286.33. Then change in enthalpy value. Then last one is change in entropy. Change in entropy. So it is a constant volume process, right? Constant volume process. Therefore the equation will be S2 minus S1. S1 is equal to MCV. The term including CV will be the equation for change in entropy at constant volume. That is S2 minus S1 equal to MCV. MCV into log anything, that is P2 by P1 or V2 by V1 or T2 by T1. So which one you want to take? So here P2 by P1 is there. You don't know the value for pressure in the problem. We don't know the value for pressure, any value for pressure in the problem. It is not given in a problem, P2 or P1. Okay, then V2 by V1, take V2 by V1. Volume is not changing, it's a constant volume process. Therefore V2 by V1 will be 1. Therefore log 1 equal to 0 and the total value will become 0. That is also not possible. So only possible method is to find the S2 minus S1 is MCV log T2 by T1. MCV log T2 by T1. If it is a constant pressure process, we will get as MCP log T2 by T1. It's a constant volume process. Therefore, the equation will be MCB log T2 by T1. Okay, MCB log T2 by T1. Therefore, the value for M, that is mass, is given a problem, is 2 kilogram. 2 kilogram. CV value is also given a problem, that is 1.507 log T2 by T1, that is 100 divided by 5. 100 divided by 5, or changing into Kelvin scale, 100 plus 273 divided by 5 plus 273. If you do this problem by considering the temperature as Kelvin scale, that is 100 per 273. There is two methods to do the problem. If we do the problem in this method, you will get the value as 0.921 kilojoule per Kelvin. Okay, kilojoule per Kelvin. Kilojoule per, sorry, degree Celsius. Kilojoule per degree Celsius. So if you do this method, this problem estimate as one in the case we are taking the temperature as Kelvin scale. If you take the particular value as Kelvin scale, that is 100 by 5 എന്ന് പറയുന്നത് 373 divided by 268. It is 5 plus 273 and 100 plus 273. If you perform this method by considering it the Kelvin scale, you will get the value as 0.921 kilojoule per Kelvin. Okay, that is the only difference you will get by considering if it is a degree Celsius or a Kelvin. So please don't change the unit. So concentrate on the unit. 0.921 kilojoule per degree Celsius. If you do this problem by this method per Kelvin, if we do this. Okay. So this is the question. Okay, the whole molecular weight, gas constant, work done, heat transferred, change in energy, change in enthalpy, and change in entropy. Okay.
We have solved the all 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. We have got the value for the whole thing what you want to find out. So this question may be asked in your question paper as for 6 mark or 7 mark. For 6 mark or 7 marks, the question will be asked. 7, 5, 6 or 8. Okay. So please check this type of question in your textbook and study more and more and ask if any doubt. So moving on to next question, that is from the case of mixture of gases. Mixture of gases. So this last module is considered as a two part. That is, first one is a mixture of gases, and second one is temperature relation, thermodynamic relations, Cauchy-Clapeyron equation, Maxwell relation, etc., etc., etc. So first part of this module is mixture of gases. So we have already done some problems related to the particular mixture of gases. So for upcoming sessions, we want to do more and more problems related to that particular section, mixture of gases. Okay. So please note down a problem from section mixture of gases. Okay. A mixture of hydrogen and oxygen. A mixture of hydrogen and oxygen. A mixture of hydrogen and oxygen. This H2 and O2. H2 and O2 is to be made so that the ratio of H2 to O2 is 2:1. Ratio of H2 to O2 is 2:1. Sorry, 2:1. So here we are mixing the hydrogen and oxygen in the ratio 2:1. 2:1 by volume. By volume. That is, if we are taking a 1 unit of volume, we want to take, if we are taking 1 unit of hydrogen, 1 unit of oxygen, we want to take 2 unit of hydrogen by volume. If the pressure and temperature are the pressure and temperature are 1 bar and 25 degrees Celsius, 1 bar and 25 degrees Celsius respectively, comma, calculate first one, the mass of O2 required. Mass of O2 required. Second one, the volume of the container. Total volume of container. Okay. Here we have given the pressure and the temperature, that is 1 bar and 25 degrees Celsius for the process. And the process is to mix the hydrogen and oxygen in the ratio 2:1. So you want to find out the mass of oxygen, mass of O2 required. Mass of the O2 required. We know the ratio of the mixing, that is 2:1. So how we can find out the mass of the O2 required for the particular process, that is mixing. And second one, the total volume of the container. Total volume of container. So here we are finding the, if first one you want to find the mass of the O2 required, not volume, but the mass of the O2 required. So here we don't know how much you want to take that particular volume for the mixing. 2:1 ആണ് ratio പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എത്ര ratio add ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞില്ല അല്ലേ? So you want to find out the mass of the O2 required in kilogram
per kilogram of hydrogen. If we are taking 1 kilogram of hydrogen, how much kilogram of oxygen you want to find out? That method you are adopting here. So here you don't know how much mass of this particular oxygen and hydrogen is mixing. So here you want finding the, if 1 kilogram of hydrogen is added, how much kilogram of oxygen are we want to add? അതാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത്, mass of O2 required. Okay, in kilogram. So here pressure is given as, given data, pressure is given as 1 bar and temperature is given as 25 degrees Celsius, that is 25 plus 273 is equal to 298 Kelvin. Okay, 298 Kelvin. And the ratio, we got the ratio of the mixing, that is H2 to O2. H2 to O2 is 2:1. 2:1. For 2 kilogram of hydrogen, 1 kilogram of oxygen. Not kilogram, if 2 in volume, per volume by volume. The ratio is by volume. If 2 meter cube of hydrogen is added, 1 meter cube of oxygen is added. So how much kilogram is that? How do you want to find out? Let assume mass of O2, you want to find out mass of O2 per kilogram of hydrogen. That is, per 1 kilogram of hydrogen is x kilogram. So you want to find the value of x here. If 1 kilogram of hydrogen is added, how much kilogram of oxygen is to be added? That is x kilogram. Take it as x kilogram. So how we can find out the value for x? So you know the relation. You have already find out the relation. That is, relation പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നേ. That is, okay, you know that number of moles, equation for number of moles n. We are taking the number of moles notation as n here. Number of moles is given as given mass by molecular mass. It's a very important equation that you had studied earlier in your session. That is, number of moles is given as given mass by molecular mass. Given mass by molecular mass. We know the molecular mass value for oxygen. O is 32. Therefore O2 is, sorry, O is 60. Therefore O2 is 32. Molecular weight of oxygen is 32. And atomic weight of hydrogen is 1. And the molecular weight of hydrogen is 2. H2. And H, right? 1 plus 1, 2. Here 16 plus 16 is 32. O2 is 32. Molecular weight of oxygen is 32. And molecular weight of hydrogen is 2. So here we know the number of moles, equation for number of moles is given mass by molecular. Given mass by molecular. So here, using this equation, you can find out the number of moles for oxygen and hydrogen. First one, hydrogen. NH2. Number of moles for hydrogen for this process is given as given mass. It is 1 kilogram. If you are choosing 1 kilogram of hydrogen, how much kilogram of oxygen want to be added? So here, initially we are taking hydrogen as 1 kilogram. So given mass of hydrogen is 1 kilogram and divided by molecular mass is 2. Hydrogen 2. So number of moles is 0.5 for hydrogen. Then how much for oxygen? NO2. Given mass by molecular, that is divided by 32. And divided by x. Right? Your mass is x. That x, that the value you want to find out. X by 32. You don't know the value. X by 32. So earlier we studied a relation. When we are studying this module, we study a relation that for a condition, for a given mixture, the ratio of Pi by P equal to Ni by N equal to Vi by V. In a particular mixture, if there are two pressure P1 and P2, we are mixing two pressure for two gases. Pi by P, that is given mass of given pressure of a constant in the mixture divided by total pressure equal to number of moles of a particular substituent divided by total number of moles equal to given volume of a particular substituent divided by total volume of the mixture. Vi ഉണ്ടാവും, Vj ഉണ്ടാവും, രണ്ട് ഗ്യാസ് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന വിചാരിക്കുക. Total volume is V. So Vi by V is the
given volume of a particular substance divided by total volume. So relation is Pi by P equal to Ni by N equal to Vi by V. This particular relation for the last module. Pi by P equal to Ni by N equal to Vi by V. So using this equation, Pi by V equal to Ni by N, you can easily solve the particular problem to find the value for the mass of the oxygen required. That is Vi by V എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ എടുക്കാം. That is VH2 divided by total volume, അല്ലേ? Total volume whole divided by VO2 divided by total volume എന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബിയും ബിയും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും, അല്ലേ? So we can take VH2 by VO2. VH2 by VO2 equal to NH2 by NO2. Okay, VH2 by V divided by VO2 by V equal to NH2 by N whole divided by NO2 by N. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ N cancel ആയി പോകും, V cancel ആയി പോകും. You will get the particular relation as VH2 by VO2 equal to NH2 by NO2. Solve this particular relation and find the value for mass of the oxygen required. What is VH2? VH2 by VO2. VH2 by VO2 നമുക്കറിയാം, അല്ലേ? VH2 by VO2 is given a problem. That is ratio of the hydrogen to oxygen by volume. That is VH2 by VO2. അതാണ് ഈ H2O2. VH2 by VO2 by the volume is 2:1, 2 by 1. So it is 2 by 1. The value for VH2 by VO2 is 2 by 1 equal to NH2 by NO2. We already return the equation for NH2 and NO2. NH2 is 0.5 and NO2 is x by 32. For this, 2 equal to NH2 is 0.5 divided by x by 32. 0.5 divided by x by 32. Solve this and find the value for x. It is x equal to 32 into 0.5 divided by 2. It is 8. 16 into 0.5, that is 8. X equal to 8 kilogram. That is, if you are taking 1 kilogram of hydrogen, you want to take 8 kilogram of oxygen. One kilogram of hydrogen, you want to take 8 kilogram of oxygen is to be added. Therefore, mass of the oxygen, mass of O2 equal to 8 kilogram. Mass of O2 is 8 kilogram. So next one is to find out the volume of the total container. Total volume കണ്ടുപിടിക്കണം. Okay, total volume. So total volume കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് you want to use the equation PV equal to nRT. So this is the case of molecular weight and number of moles. You want to take the R bar or R naught value, that is universal gas constant value 8.314 എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെയ്യാം. PV equal to nRT. And here you want to find out the total N value, total number of moles value you want to be find out. Pressure is given as 1 bar. Temperature is given as 25 degrees Celsius. R value is a constant value. So we can directly find the value for. Okay. Second one is to find out total volume of container. Right? Total volume of container. You can use the equation PV equal to nRT. nRT means R bar or R naught or G. R bar, R naught to G. Anything you can find value for 8.314. ഈ മൂന്ന് നൊട്ടേഷൻ കാണാം. Or R bar, ഇവിടെ കുറിച്ച് R naught ആണ്. R naught. PV equal to N into R naught into T. So here P is given. V want to be find out. N you want to be find out. And T is given. So total N ആണ് അല്ലേ? Total number of moles. So you already have the number of moles of hydrogen, that is NH2 plus NO2. NH2 is given as 0.5 plus NO2 is given as 8 by 32. Sorry, x by 32, and x is already find out as 8 kilogram. So now total number of moles is given as NH2 plus NO2, that is 0.5 plus 8 by 32. That is 8 by 32 means
1 by 4. 1 by 4. The value is 0.75. Thereafter, using this equation PV equal to N into R naught into T, P is to be find out, that is N into R naught into T divided by P. P is 1 bar. Bar would be change it to Pascal. R naught value is in given as 8.314 in kilojoule. You want to transfer into joule, that is 0.75 into R naught value is 8.314 into 10 power 3 or 8314 kilojoule മാറ്റണം into temperature is given as 25 degrees Celsius. So 25 plus 273 Kelvin all divided by pressure value 1 bar 1 into 10 power 5 changing to Pascal Newton per meter square. You will get the value for total volume of the container as meter cube. So take as a homework and find the value. So that's all for today's session. We can continue tomorrow.